Role of Thirukkural in drafting the Constitution of India. Friends, today we would like to discuss an important topic. In this program, we would like to discuss what is the impact of Thirukkural in the drafting of the Constitution of this country. To put it differently, whether Thirukkural has any impact in the minds of the constitutional framers. Because we had a good number of Tamilians who have taken part in the Constituent Assembly, who has played a crucial role or who has made an immense contribution in drafting the Constitution. Not only that, even leaders like Gandhi have been heavily influenced by Thirukkural, which is clearly visible through their lifestyle. Now, the topic is very vast. It's not possible for us to discuss everything in this small video. So, therefore, I have picked up one small issue or small part of the Constitution to demonstrate how Thirukkural has made a far reaching impact in the drafting of the Constitution is concerned. The Constitution of India, there are three important parts forming like a web, without which the Constitution is meaningless. The entire crux of the Constitution runs into the three wheels. What are these? 1. Fundamental rights, part 3. 2. Directive principles of the state policy, part 4. And part 4a, fundamental duties. To put together these three things forming like a three eyes of Lord Shiva, something like that. I always request my students to keep two things not only in their hands but in their minds and hearts. What is that two things? One is Constitution, 2 Thirukkural. If they keep their Constitution and Thirukkural as their highest respect or reverence, then their conscience is free and it is highly sanctified one, free from all bias, and I'm sure they will be disciplined. That's it. Now, what is that we are going to discuss? It is not possible again to discuss all these three things today. But since these are all interconnected with one another, I would like to take few articles like Article 47, Article 48, then 51G, 51A within brackets G. These are the three things. Now, Article 47, you all know, talks about health, including nutritional security, raising of standards of life, improving public health. How it should be achieved? It prescribes many steps, but gives a clear-cut mandate, including prohibition of intoxicating liquor. Now, Thiruvalluvar has devoted a specific chapter known as Kal Unname. One should not take intoxicating liquor. That's it. Non-consumption of intoxicating liquor, put it in English. So, Kal Unname is a separate chapter. Thereby, you can attain the highest health standards. And not only that, nutritional standards also. It is not mere individual health, it is public health. அனைவரினுடைய சுகாதாரத்தையும் பேணக்கூடியது. Next one, 48. Again, this is very important. To become healthier, you should eat. How can you eat without having good agricultural practices? How can you have good agricultural practices without the friends of the farmers known as cows and other cattle? So therefore, Article 48 gives a specific mandate to the state to protect animal husbandry in general
and protect the milking and other cattle from slaughtered. So therefore, the prohibition of cow slaughtering has been challenged in many a times before the Supreme Court of India, its constitutional validity, because many state governments have passed legislations banning the cow slaughter. Supreme Court has upheld all those things. It has upheld all those things. Now comes the last one, 51A. It is in the fundamental duties. One has to respect the institution, flags, etc. There 51AG comes along with the environment. It mandates all the persons in India to be compassionate to all living creatures. Please mind this word, living creatures. Now you may ask me, this 48A and 51AG has been inserted through the constitutional amendment, namely 42nd Amendment in the Constitution of India. But it has a greater connectivity right from the preamble. So therefore, we can safely say certainly it is one of the basic structure of the Constitution, and basic structure of the Constitution can be identified from the drafting stage of the Constitution is concerned. This is the evolution. Now, how Thirukkural is connected here? That's the question. Now, the Thirukkural, as I have already pointed out to you, there is a specific chapter called Kallu Namai, which I am not going to discuss it today. But another important chapter Valluvar has devoted, known as Pulal Unnamai, non-consumption of meat. There are many Kurals, almost 10 Kurals. I am going to cite a few. Kollal Pulalai Maruttanai கைகூப்பி தொழும் எல்லா உயிர்களும். தமிழில் சொல்லணுன்னா, உயிர்களை கொல்லாதவனை, புலாலை உண்ணாதவனை எல்லா உயிர்களும் கைகூப்பி தொழும்னு சொல்கிறார் வள்ளுவர். ஆக்சுவலி மீனிங் இன் இங்கிலீஷ், those who refuse to kill and refuse to eat meat or non-veg, this entire life form, entire living being will worship that particular individual. So now this has been demonstrated by these constitutional principles which I have told you earlier, namely by Article 48 and 51G. Not only this, Article 48 is also dealing with agricultural economics, rural economics, environmental economics. அப்போது அதை எப்படி வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கார் பாருங்க. இதே அதிகாரத்தில் தான் சொல்கிறாரு, பொருளாட்சி போற்றுதார்க்கு இல்லை, அருளாட்சி ஆங்கே ஊன் உண்பார்க்கு இல்லை. எவன் ஒருவன் பொருளை போற்றி பாதுகாக்காமல் இருக்கிறானோ அதனால் அவனுக்கு பயனில்லை, பொருளாட்சி இல்லை. அது போலவே எவருக்கு அருள் இல்லை, அருளாட்சி இல்லை என்றால் எவன் ஒருவன் ஊனை உண்கிறானோ அவனுக்கு அருளாட்சி இல்லை என்று சொல்கிறார். பொருளின் பயன் போற்றி பாதுகாப்பாதவருக்கு இல்லை, அருளின் பயன் ஊன் உண்பாருக்கு இல்லை என சுருக்கமாக சொல்லலாம். இத்தோடு அவர் நிற்கவில்லை. He goes one step further. அவி யார்ந்து ஆண்டல் ஊன்றலும் உயிர் செகுத்து உன் என்று சொல்கிறார். What it means, instead of performing with the ghee 1000 velvis, yahas, it's better not killing a life and not eating the meat. நெய்யினை கொண்டு 1000 வேள்விகளை செய்வதை காட்டிலும் எது சிறந்ததென்றால் உயிர்களை கொல்லாமையே சிறந்ததென்று சொல்லுகிறார். இப்பொழுது பாருங்கள், இவை திருக்குறளிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதையே தான் நம்முடைய கான்ஸ்டிடியூஷனலிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸில் 3 விஷயங்களையும் நீங்கள் பார்க்கலாம். அறம், பொருள், இன்பம்னு திருக்குறளில் 3 சொல்லியிருக்காங்க. அந்த 3ஐயுமே இந்த டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசியில் நம்மளால் பார்க்க முடியும். எதையுமே கட்டாயப்படுத்தி செய்யக்கூடாதுன்றது அந்த டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி பார்ட் 4ஓட மேண்டேட். மற்றொரு திருக்குறளையும் இங்கே குறிப்பிட நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். வாட் இஸ் தட்? திணல் பொருட்டு
கொல்லாது உலகின் நின் விலை பொருட்டு ஊன் தருவாரில். Again, this is connected with economics and directive principles of state policy. Directive principles of state policy strongly batting against the concentration of economic power. இந்த உலகிலே உயிர்களை கொன்று புலால் உண்பார்கள் இல்லாமல் போவார்களே ஆயின், அதிக விலை டிமாண்ட் பண்ணி இந்த புலால் விற்பவர்கள் இல்லாமல் போவார்கள்னு சொல்கிறார்கள். அதாவது என்றைக்கு உயிர்களை கொன்று புலால் உண்பவர்கள் இந்த உலகில் இல்லாமல் இருந்தால், இந்த அதிக விலைக்கு ஊனை விற்கின்றவர்கள் இல்லாமல் போவார்கள். அந்த தொழிலே இருக்காது, அதுக்கான நெசசிட்டி இருக்காதுன்னு சொல்கிறார் வள்ளுவர். ஆக்சுவலாக பாருங்கள், இதில் பொருளியல் புகுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இன்றைக்கும் அந்த பொருளியல் கோட்பாடுகள் தேவைப்படுகின்றன, பயன்படுகின்றன. அறிவியல் கோட்பாடும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவை எல்லாமே தான் மாற்று வடிவிலே டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசியில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி நம்ம எங்கேருந்து வாங்கணுன்றது ரொம்ப முக்கியம். அது அயர்லாந்திலிருந்து வாங்கினோம். அயர்லாந்தினுடைய கான்ஸ்டிடியூஷனை கத்தோலிக்கன் கான்ஸ்டிடியூஷன் என்று நம்முடைய முன்னாள் நீதிபதி உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி திரு ரோஹின்டன் நாரிமன் அவர்கள் கூறுவார்கள். அப்படியானால் கத்தோலிக்க மதத்திலும் இந்த தர்மம் சொல்லப்பட்டிருக்கும் என்றே நாம் எதிர்பார்க்கின்றோம். ஸோ மதம்லாம் வேறு. இது மத சுதந்திரம் பார்த்திங்கன்னா அதுலேயும் உங்களுக்கு இந்த வெஜிடேரியனிசம் இருக்கும். ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலிஜன் 25 to 28. மைனாரிட்டி ரைட்ஸ். எகெயின் மைனாரிட்டி ரைட்ஸ்னால் ஓட்டு வங்கிக்காக சில பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அவர்கள் போக ஜெயின்ஸ், புத்திஸ்ட், அந்த மாதிரி பல பேர் இருக்காங்க. அவங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக இந்த அகிம்சை, உயிர்களை கொல்லாமையை போற்றி பேணி பாதுகாக்கின்றார்கள். நாமும் இந்த உலகம் உய்ய நம்மால் ஆன பங்களிப்பை செய்வோமே என்று அடியேன் உங்களிடம் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இது எங்களுடைய 125வது வீடியோ என்பதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். அடியனோடு தொடர்ந்து இந்த பயணத்திலே தொடர்ந்து அர்ப்பணிப்பு உணர்வோடு என்னோடு துணை நிற்கும் அனைத்து மாணவ செல்வங்களுக்கும், எங்களுடைய சப்ஸ்கிரைபர்களுக்கும் அடியேனுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உங்களுடைய ஆதரவை தலைவணங்கி போற்றுகின்றேன், பாராட்டுகின்றேன். உங்கள் அனைவருக்கும் எம்முடைய சிரம் தாழ்த்தி கரம் கூப்பிய நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக சமீபத்தில் இந்த சேனல் குறித்து சன் டிவியிலே ஒரு செய்தி வெளியிடப்பட்டது. அதற்கு மிகவும் உறுதுணையாக இருந்த எங்களுடைய உடற்கல்வி ஆசிரியர் ஐயா அவர்களுக்கும் அடியனுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். காட் பிளஸ் யூ ஆல். தேங்க்யூ. ஜெய்ஹிந்த். வரும் தேர்தலில் அனைவரும் வாக்களிப்பதை வலியுறுத்தி டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்ட பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் ஏழுமலை எழுதி பாடியுள்ள விழிப்புணர்வு பாடல் சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது. பார்வையற்ற இவர் சிறந்த ஆசிரியருக்கான ஜனாதிபதி விருதையும் பெற்றுள்ளார்.